Ja, Nils, du bist mit jeder Menge Schrumpfschlauch heute angereist. Ja, das ist richtig, Volker. Ich bin mit dem Auto angereist und in der Tat finden sich da wirklich viele Schrumpfschläuche in so einem Fahrzeug. Also zum Beispiel ein klebebeschichteter Schrumpfschlauch. Ja, stimmt. Ja, Schrumpfschläuche sind ja wirklich in aller Munde. Zum Beispiel an elektrischen Zahnbürsten. Die Leute wissen gar nicht, wo überall Schrumpfschläuche vorkommen. Ja, da hast du recht. Oder am Einkaufswagen, an der Griffleiste vom Einkaufswagen findest du Schrumpfschläuche. Ja, zum Beispiel. Oder auch am Spielplatz, an den Tauen. Unten ist ein richtig fetter Schrumpfschlauch dran. Ja, die mittelwandigen Schrumpfschläuche, auch dafür, um das Tau zusammenzuhalten. Genau. Richtig. Ja, ist schon erstaunlich. Du hast gerade von kleberbeschichteten Schrumpfschlauch gesprochen. Wieso kleberbeschichtet? Ja, das hat natürlich den großen Vorteil, dass dieser Kleber bei Erwärmung schmilzt und sich dann in sämtliche kleine Ritzen im Kabelbaum setzt und somit halt einen idealen Feuchtigkeitsschutz herstellt. Ne? Außerdem ist dadurch der Kabelbaum auch etwas in der Zugbeanspruchung besser aufgestellt. Ja, stimmt. Hat halt den Nachteil, dass es einfach vom Durchmesser her ein bisschen aufbaut und natürlich auch die Applikation schwerer macht. Und das ist natürlich nicht überall willkommen. Zum Beispiel in der Luftfahrt braucht man einfach oft leichte Produkte und da kann man einfach zum Beispiel auch einen nicht kleberbeschichteten Schrumpfschlauch verwenden, der zum Beispiel zur Leitungsbündelung vollkommen ausreicht oder auch als mechanischer Schutz da, wo zum Beispiel scharfe Kanten vorkommen. Ja, da hast du vollkommen recht, Volker. Aber apropos mechanischer Schutz, da fällt mir natürlich das Lieferportfolio von Heinrich Thulesius ein. Ja. Wir haben ja nicht nur Schrumpfschläuche, sondern zum Beispiel auch Geflechtsschläuche. Ja, stimmt. Oder Elektroisolierschläuche. Ja, oder unsere Kabelbinder. Ja, oder Kabel und Leitungen. Für Spezialanwendungen. Ja, für alle möglichen Anwendungen, in allen möglichen Materialausführungen. Und, was haben wir noch? Kennzeichnungssysteme. Super Thema. Da kommt nämlich unser Schrumpfschlauch wieder zum Einsatz, unser hervorragender Sumitube, der übrigens wirklich von hervorragender Qualität ist. Der lässt sich so gut verarbeiten, legt sich wunderbar in alle Radien rein, ist ein Top-Produkt, muss man einfach sagen. Und im Kennzeichnungssystem kommt er nämlich auch zum Einsatz. Da hast du recht, Volker. And I think we got an expert here. Hello, Dave. Nice to have you here. Yeah, good to be here, and really good to be talking about the technology that Sumitomo Electric offer in terms of Sumitube as a high-performance, high heat shrink. Yes. What I would like to just mention is actually we can take that high-performance product and if we add Sumitag to Sumitube, we can then produce a really high-quality identification marker. So we have our own system. So Sumitomo Electric have been using thermal transfer technology for the last 15 years to produce high quality identification products for a range of industries. So you offer the whole system, including the printer, the ribbons, and so on? Absolutely, yeah. So we can offer many different types of system approaches, but we can sell customers the printer, the software, the inks, the expertise to print their own, or of course we can print for them. So we have two ways of producing identification products for them. Here for the whole package, you got the printer, the ribbon, the Sumitube, and you got also a meal spec for this. Yeah, absolutely. So we produce the identification products to military standards. So what that means is that the inks and the sleeve itself, because both the sleeve and the inks meet international standards such as military. And what that means is it's highly durable, heat resistant, scratch resistant, chemical resistant. Those are the sort of characteristics that are used in those sort of high performance industries. Okay, and which industries, for example, else? You already mentioned aircraft industry. Yeah. And also medical technology. Yeah, absolutely. So we use it across aerospace, rail,
military, medical, but also growingly in infrastructure as well, and specifically in green technologies or offshore industries. So out in the North Sea, we have labels that are tested to highly aggressive environments. Yeah, I think the renewable thing is an important topic for you. Yeah, solar is a really big topic for us at the moment. So we have our Sumitomo panel labels and cable labels out in Thailand, in Malaysia, so out in the hot sun all day. So very UV stable products that are used for offshore and solar activities. Okay. The good news is that your company, our sister company from Sumitomo Electric, is also supporting Heinrich Thulesius, and that's the reason why we can also offer the whole system here, for example, in Germany or in North Africa. And so yeah, absolutely. You are offering it all over the world. Absolutely, yeah. So across North Africa, across EMEA, Southeast Asia, we're taking the high performance technologies such as Sumitube, using Sumitag, and then producing really good high performance cable identification products. Okay, very good. So how would you conclude? Well, I think we can conclude by saying if we take Sumitube, we add Sumitag, we're producing high quality cable identification products. Sumitube allows us to protect and bundle. Sumitag allows us to identify the product. And I think when you bring the two together, we can produce very efficient cable and marking solutions. Yeah. And I think ultimately what we're trying to do is we're trying to save customers time. We're trying to produce high quality products, and that in turn produces good results for us. Yes, small products with very big impact on the technical world. Yeah, right. Absolutely. Right. Absolutely. Yeah.